op een level wat de internet op de ete. Dustaan to a job. De internet op kick-off. Na tape out the orsi of the world. Want de moro biki destruction ook kom. Internet op tapo. Ino mango suku antwoorden. Then they shall know. Daarvoor stop people op stap na unubede de troep profit of Amoroewa. Sabe barrio abra de moeilijk tenja. Wij no bewajere. Je bent wat ta make money. Je bent wat ta chillen. Wel ala wuroko ala sano stop. Right. So meteen. Read it. Joel chapter 2 verse 1. Read. Blow ye the trumpet in Zion. Blow ye the trumpet in Zion. A trumpet sawe bro in Zion represent a nation for Israel. Sana a monument for Amoroewa. Den nengere de buskondere nga de ingi. Na de smarati one of the people gado. No trafolok moro. Ala trafolok go in slavernij. Want de man pinaw langa. Tata Bijbel taki. En sinds ten ube broma trompet. Ano no ute ja. Sinds te we tegen de nengere de buskondere nga de ingi. Tak na dena de Israelito. Mek de komba kawat Amoroewa o jotsa grond tapu. Moeilijke tijden okong. Ziektes okong. Hongersnood okong. Derde wereldoorlog dapat sekong. Ano no we bari. Ma ube lafo. No mi e lafo. Wat uno bewajere. No de alas my long by sun. Disi dati by one half on clock. No na you afraid. Na uno de ina vrees no de. En we ta broma trompet. Sana a waarschuwen Amoroewa. Blow ye the trumpet in Zion. Joel chapter 2 verse 1. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in mine holy mountain. Sound an alarm in my holy mountain. Dat na sawe to. We tegen tan Amoroewa o strike. Ana trobi sumana yo. Ipoti if ino poti a money fina money. Amoroewa o paksi trowe if ine arki. Right. Straight up. Read. Done. Let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. For the day of the Lord cometh. The day of Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. For it is nigh at hand. That's right. At the crossbay. Moro crossbay ano kante. Moro leksawe shija. Nanga ala de siktas. Nanga ala de sansa da pasi ekong. Amoro he wan so na wan sawe kar Jesus. Ignorantly da pasi ekong. Who get ready to give a big judgment. Ya, me kugwa oso. Dalo kwa sisuma na de wansa ota oso. Nunu ala de wansa e bargi unu fu uta oso. Fugwa oso. Dena de wansa e get ready ta oso na nga tranga. Hey sares. Quarantena. Read it. 2 Chronicles chapter 15 verse 13. Read. That whosoever will not seek the Lord Yahweh Bahashem Yahushai Kan. of Israel Kan. shall be put to death. Shall be what? Shall be put to death. Shall be what? Shall be put to death. Right. Read it again. 2 Chronicles chapter 15 verse 13. Nuno ano game tengute. Omora sane close, omoro de on fire. Ano tefko slumber. Ano tefko teka sa leg kick. If you no serious in a business for your boss, me out shy, I'm a puri. Dan nangere de buskonder nangade ingi sa etu eifal etenki ete boy na mi ababri bile kasandi so why and ko bumbaka boy. Read it.
Second Chronicles chapter 15 verse 13. That whosoever will not seek the Lord Yahweh Ba'ashem Yahushai. That whosoever will suma for a nation for Israel. Wana dena inos to sa kasuko dem power. Go ahead. Second Chronicles chapter 15 verse 13. That whosoever will not seek the Lord Yahweh Ba'ashem Yahushai of Israel shall be put to death. Shall be put to death. Toch? Je gaat ter dood. Worden gezet. Moroi wat tak ingo doing. Na ingo put you to death. If you know hearken unto his words. Of iwa teke word to lekwa game. A Bible ele na wet man boko. Welcome look if na wet man boko. Want amoroi wan betak siktos boko to. No siktos ekong. Kom lu kusuma na de low man. Kom lu kusuma na sector. Stupid ass niggas. Right. Read. Whether small or great. Small or great. If picky of it ching. Go ahead. Whether man or woman. We see nou een man of vrouw. No denk dat je nou een mooi vrouw. En amoroi wa moest destroy. En ano destroy omdat hij mooi. Man or woman. Go ahead. You see? This is not trouble suma na yo. For a nation, for Israel, you're going to be put to death. Right. En no de ome sma ete dekba. Ome sma moro yung put to death no de. Go ahead. Book of Ezekiel chapter 9 verse 5. And it says, and to the others he said in mine hearing, go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young. This na moro yung best angel for vernietig the people. En amoro yung de ready send angel for vernietig the people for too. Inattend this baka. Go ahead. Slay utterly what? Ezekiel chapter 9 verse 6. Slay utterly old and young, Oruwa zowel jong wang. both maids and little children, Chinengra zowel umasma, jonge dames. and women, but come not near any man upon whom is the mark, and began at my sanctuary. Then they began at the aged men which were before the house. Je volgt toch? Dus tamoro iwango send the dead angels fe kong. Wat na dead angels amoro iwango send ko tapagron tapo. Fukiro alusma. Wat vooral voor op zijn Passover pas. Vooral pa op sa Passover. Na ude jij tekik. Je wil nog inkopen doen. Je wat chillen eten ding a coronavirus ook we. En je libi normaal libi baka. Het gaat niet lukken. Right. Wat amoro iwatak dis na a picking. En moro erg wanda pasekong. Ude kwe kibiriki coronavirus. Moro piki wanda pasekong. Good. Ecclesiasticus chapter 11 verse 6. For the Most High hated sinners, and will repay vengeance unto the ungodly, and keepeth them against the mighty day of their punishment. I'm gonna read it again. Ecclesiasticus chapter 11 verse 6. For the Most High hated sinners. Dus like pa askrif ja takamori wa Yahweh, Bahashem Yahushai in the name of his son. He hates sinners. Isa fatamori wa at alla sinners tapa her grond tapu. En wa sinner na wa Israelites sa go against the laws, sa overtrade the laws fu Yahweh Bahashem Yahushai. Right. En alla de wa sa na wa repent. Isa fato sa na wa bekeer kom baka na the true power Yahweh Bahashem Yahushai. Like follow sa scripture 2 Chronicles 15 and 13 shall be put to death. Isabi to dat na tayo no wa repent, tayo no ang bekeer. Isabi to de Israelite de nengre buskondere na nga de ingi sa no ang bekeer kom baka na de true gado. Sa wa verlaat de kerk ki gebouen en kon na de true gado
Sa introening in het Hebreeuws naar Yahweh. En boy introening in het Hebreeuws naar Yahweh Shai. Isabito, de Hebreeuwse Israëlieten zijn ook komen bakken naar Amoro hiwang. O worden vernietigd. Isabito, want Amoro wij hating. Lek van ascripture taki. Alright? Dus we lezen opnieuw. Ecclesiasticus 11 en 6. For the Most High, Yahweh, hated sinners. And will repay vengeance unto the ungodly. Want alle de want dat ungodly ones. Isabito, de ones dat de goddeloos. In a bribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. In a no faith in Amoro hiwang. Want people denk dat faith na te bribi in wasan sa yeshi, maar dat off. Faith na te bribi in wasan sa yuneshi. Lek fa uneshi Amori wa ma faith in ing. Isabito, alle de want dat Yahweh Bahashem Yahweh Shai or destroy or put to death. Isabito, alle de ungodly ones. You see? Will repay vengeance unto the ungodly and keep them against the mighty day of their punishment. Dus nagi dat Amore wij keep ding. Alla de want say do wickedness, salop wickedness. Sa go against Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Want a moment say attack against unu, attack against Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Isa fato. Alla de want dat Amore wij spar de op. Amore wij reserveer de spesrutu. Gi a boom bigi Dave Dutchman. Sa de lekja. Sa fato te een nog geboren zoon Yahweh Shai om make it tweede komst. Fuko deliver elect. Nanga fuko make war. Nanga de enemies van man. Right. Sa fato. Give me please Baba Kosha. First Peter 3 and 10. I can't listen. What? On 2 Peter chapter 2 and 9 it says, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations Go ahead. and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Read it again, Baba Kosha. God. It says the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Kan, dus schrijft dat Kamori van Yahweh Bahashem Yahweh Shai Safa redden de gekozen van de ones that have faith in the godly ones. Is dat wat? Want uno na de godly ones. Godly ones dat na de ones that bribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. De gelovigen. Is dat wat? Dus Amori was Safa deliver ding. Lek van uno ja. Bijvoorbeeld if isabito hongersnood sa offende plaats real soon. Uno sa fa Yahweh ba Amore hiwan Yahweh Bahashem Yahweh Shai sap tak ayen sa fa ogunyang. Uno nak peitum abi tak dato gebeurt tak Amore wou isabito au lukuf uno au sorguf uno. Ne kobro ko we de nga de sala. Isabito sa onya of isabito. Amoro wa mo tekke. Dat na faith. Isabito. 2 Peter chapter 2 and 9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. So the Most High Yahweh Bahashem Yahweh Shai knows how to deliver the godly ones, which is the elect of the nation of Israel, out of temptation, man. Safato, dus wins problema economisch. Uno moest have faith in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. But Amori was up for deliver the gekoos out of temptation, out of beproeving. What? And to reserve the unjust unto the day of judgment. And reserve the unjust unto the day of their punishment. Safato, judgment day. To be punished. To be punished. You see dus, dat make Yahweh Bahashem Yahweh Shai wachti. Isabito, alla de man say take kick, isabito do de sansa de man wani. Do wickedness, nes pananganex. Wis follows and sama talk de man is pananganex. De man denki Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Alla de man that of alla de one that Amore way bespar dem as space through to. Gi a Dave judgment. Isa fato want alla de man to receive the judgment for Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Amore will punish them for alla de wickedness sa de bedu tapagrun tap. Isa fato. Go ahead, Abba. Isaiah chapter 32 and 10 says, many days and years shall ye be troubled, ye careless woman. Ye careless woman. Di sa takabra de umas masa trots, sa proud, sa den tak ay den anu ma fanudu nang walosot sani. Ala de wan amori wan tak ja. Many days shall ye be troubled. Many days. Yo din problemo. Isa fato, no de play walo aya. Bigiteng, isa bito. Maar oblego itak ala umas matok o apwa ma fanudu kan beskerm ding. En ano gewoon ma one man of the Lord in the tendency. Sabito, go ahead, read it again. It says, many days and years shall ye be troubled, ye careless woman. Ye careless woman. Want ala de woman tapagron tapu wicked as hell. And the careless. Sabito. Go ahead. For the faintest shall fail, the gathering shall not come. It says, tremble ye woman that are at ease. Kan? Be troubled, ye careless ones. Je volgt toch? Tremble ye woman that are at ease. De umas masa no din order. De
want sa de sorgolo sa ding tak e dis na libi den espana nga Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Isabi to, dene do de roko lek sa dem tapagron tap. Isabi to, ala de want that amore wo offer ni tak. De want sa no want repent. De want sa no want bigi suku a man of the Lord. Safato, go ahead. God. Ze strip you and make you bare and gird sackcloth upon your loins. Kan, want that in the thing that we come. Isabi to, people are abisai. Isabi to, walo people are stress, walo people are dead. Ala de sana na prophecy and no ude na big thing. Ude na big ala de santi. Isabi to, fu hunger snow pe boom furus mo dead tap on big scal. Ala de sana delegja, ala de sana crossbay, ma fos defend the plaats tapagron tapu. We prophesy abrading and that one tak we tag the san fos de gebeur. Zafa to make the people get ready, make the sa say sa, make the sap sa isa da pasi ekong. Zafa to tak amore wa obigi senate judgment ko tapagron tapu, sa amore wa bigi dukba. Isabi to, and sa okon tapu ek top bigi level. You see? Go ahead. No, amore wa spar ala de wansa. Isabi to lek fam de taking eder takamore wa spar de opki a bigi de judgment. Sa fato lek fa no wa be bo en arak moy. Lek fa belisa scripture daar net tak lek fam no wa be bo wa arak de people ne arki. De du sa de wani. Sa fato de toch de betan du sa de be wani de toch de betang rebellious de no wan arki. Sa fato na precies so de inaten dis tu. De si pe we war school de people ma toch de no wan arki. We war school de dat me kamore wa spar de opki a de judgment. Safato na te spar you ati bron. Tadi yo doro pe yo punish de people nana ekte heftig yo punish ding. Safato en dat Yahweh Bahashem Yahweh Shai do. Go ahead. 2 Peter chapter 3 and 7. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store. Wan na sem gron tapu udete. Safato. Sem aarde sa Yahweh Shai gesamentlik lang de angels mekina sem wan na deete. Safato. Go ahead. Reserve unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Perdition of ungodly men. Dus nadat Yahweh Bahashem Yahweh Shai wachti. Die dat amore we reserveer de wansa de goddeloos. Die a deep judgment. Pe amore we punish ding. Dus afvato vooral de wicked wansa in Amerika Babylon the Great. Alla de wan dat opbron naar de ICB of door de ICBM missiles. Safato, de a derde wereldoorlog of fiti. Sa delik jatu. Want alla de sant na profetie sa di na Bijbel. Derde wereldoorlog na wan bigi profetie sa di na Bijbel. Safato, sa ome mano wan take hit na. Is je? Tak real son derde wereldoorlog stref of vinden plaats tapagron tapu. Pe a heel grond tapu os sekile kwan drumu malek van skrif. Safato. Baba ko siya efficace ka precept dat. The earth will flow like a drum. The earth shall go ahead. Safato omdat ome mai denk tak AI no lek fa coronavirus san de gaan de mai denk tak ja ook kom boom baka walo sut sani. Mau komoro erg omdat amori wan Yahweh Bahashem Yahweh Shai beteken abra de sansi. And if you know ma je begi fa kom boom ino ma do that. Want dan so you go against Yahweh Bahashem Yahweh Shai. You're going against the will of the Heavenly Father. Safato. And that usually to amori will punish you. Want amori wan want tak e will must fulfill. And you will. Safato, de libisma wel tapagron tapu na taksan mus go boom. Maar dat ano awel fu amoro iwan. Dat de tegenovergestelde fu awel fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Safato, go ahead. So dus daarom Yahweh Shai bebegi Matthew chapter 6. Sa Yahweh Shai tak. Let your will be done. De volgt to. Dat libisma ko tak ya. Sa de wani mus gebeur. Want amoro iwan wani musa. As it is in heaven. Ja to. Let your will be done. At ay sana amoro iwan will tak jamus vernietig die volgt alla wikis ma mus dit. Right. Follow? This is Isaiah chapter 24 verse 22 verse 20 Salakia. It says the earth shall rail to and fro like a drunkard and shall be removed like a cottage, and the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shall fall and not rise again.
God. Isaiah chapter 24 verse 20. The earth shall reel to and fro like a drunkard. The earth shall reel to and fro like a drunkard. Sa do that. Sa fato. Sang o make a earth reel to and fro like a drunkard. Sa o make a grota po sa kilek van drumumang. Na door die ICBM missiles sa de mango sutute derde wereldoorlog op dit. Go ahead. And shall be removed like the forest, and the transgression thereof shall be heavy upon you. Transgression of the shall be upon you. Alla de people say transgression Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Sa fato orde vernietigd. Go ahead. And it shall fall and not rise again. En te a rulership fuki so o kwagron and o rise again. Safato. When the so-called white men, Edom, you know, Edomites, when you will be destroyed, you're not going to rise again. Safato. De heerschappij voor de zogenaamde witman kwagron. Safato. De vernietig. Ano de mano ma rise up como. Safato. De ma las de ma heerschappij a autoriteit jata pagron tap. A zeggenschap jata pagron tap. De mano ma abembaka. Isa fato, de mano ma do next attack AI po about autoriteit baka nee. Isa fato. Amore wan betegi tak mideng na Obadiah tak they shall build but amore wa on true dong. Dat nasa opsa ng anishan fu de Edomita. Sukunam de witman. Isa fato man de man no will be no na de sukunam de witman rule. De man hears and that make agron tapu de fa de no de. Isa fato that make agron tapu de fa de no de. In wickedness, why? Because the wicked is in rulership. The wicked ones are in authority. Safato. Maar real soon Yahweh Shai ook back of ko take a kingdom. Safato gezamenlijk na de gekozen want a kingdom rightfully belongs to them. Yahweh Shai and his elect. Safato. De ma te Yahweh Shai komt ko redden en gekozen want de mo kom back of ko take a koninkrijk. Safato. Voor de alle de heidense volkeren aan. Safato. Mainly de zogenaamde witman. En de mo rule voor eeuwig altijd in righteousness. No, dat is zogenaamd wit, maar de Edomieten, de man in rule, maar de man in rule in wickedness. En Safato en Yahweh Shai al gezamenlijk naar de elect, de gekozen voor een nation voor Israël, de man in rule in righteousness, and that is what we want. In Safato, because this earth is polluted with wickedness. Safato, kijk die maar scripture dat the earth is polluted with wickedness. Second Esdras, Safato, chapter 9. Isa up, second Esdras. Chapter 9. Second Esdras chapter 9 first, mideng na first is polluted with wickedness. Oh, salah kya second Esdras 15 and 6. 15:6. God. Second Esdras chapter 15 and 6. Start at verse 5. Second Esdras chapter 15 verse 5. Behold, said the Lord Yahweh, I will bring plagues upon the world, God. the sword, famine, death, and destruction. Sa mori man tak o tap plako o sen plako ko tak pagrotap. A swart hongersnood dede na nga verwoesting. En no wis tak na ala desan dat defend plus ta pagrotap. Chip china ala desan dat ekong. Safato a swart dede hongersnood na nga verwoesting. Safato hongersnood ka konja ukto insranang a swart tu. Safato dede pe walos mo dede ta om dat serike samik de people tik ja insranang. Om dat mane bigi dede ete dat meki. De mane te keso echt serieus. Maar de people op bigi dede en we begi Yahweh Bahashim Yahweh Shai van mori wan do that. Dan was the people of Shai ernstig. Takamori wan take kick, takamori wan a maf war. Safato, go ahead. Verse 6. For wickedness had exceedingly polluted the whole earth, and their hot and their hurtful works are fulfilled. You see, for wickedness had exceedingly polluted the whole world. Safato, a hergrond tapu as pang a polluted na nga so wickedness. Safato, so slechtheid even in de plaats tapa grond tapu. En dat beka mori wo cleanse na nga fire. Mori wo krima grond tapu. Safato, wande asansa et dota grond tapu.
na a wickedness voor de libisma. De libisma sa elibi wicked. Dus dat foto en dat make Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dus dat is of vernietigd ding. Weet je, omdat dat wickedness a grond tapu as pananga sondu. Wallo wickedness if in de plaats tapa grond tapu. Dus dat foto, moro erg, moro select van bij de ina Asian thing. Dus dat foto. Give me a second.